This is Monday, the 8th day of April 2019 in Kumba, Cameroon. One will ask questions why the place is deserted despite the fact that Kumba is the economic capital of the southwest region. Places are quiet, shops are closed with no sign of economic activities here at the commercial avenue. The main market is empty, no buyers, no sellers or even those noted for eye shopping. The Kumba main park is also empty. No private and commercial vehicles, no motorcycles, and no human beings can be found except the few birds singing songs of sorrow. My media prime has gone round, and this is one of the heaviest ghost towns ever witnessed in Kumba in recent time. The defense and security forces did not even come out today. The ghost towns has a chain of negative consequences to the population of Kumba ever since it was imposed by separatist movements camping for the restoration of the statehood of a self-proclaimed state called Ambazonia. Before these ghost towns, there has been gunshot in some parts of Kumba, especially in Fiango Kumba 2 subdivision. This is Kumba, and this is the commercial avenue in Kumba. As you see, my media prime has been moving ever since the morning hours today, and we have discovered that this is one of the heaviest ghost towns so far in the city of Kumba. Activities are not functioning and people are not even moving on the streets. INFOS Timbe, my media prime, Kumba, Southwest region. The Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, has threatened to ban the Cameroon Renaissance Movement political party if its members continue with what he described as plans to destabilize Cameroon. According to Minister Paul Atanganji, in a strongly worded communique issued on the 5th of April 2019, the planned CRM nationwide peaceful protest between April 6th to April 13, 2019 is a provocation and a planned uprising. In the communique, the minister warned that the manifestations have been prohibited across the national territory. Minister Paul Atanganji equally said, should the CRM political party defy state authorities and organize any unauthorized manifestation intended to stir social uprising with unknown consequences, he would be left with no other option than to apply Law number 90/56 of December 1990 relating to political parties. Minister Paul Atanganji also accused Kamto's party of carefully planning the protest which led to the destruction at Cameroon's embassies in France and Belgium on January 26, 2019. La santé n'a pas de prix. Voici quelques termes utilisés dans des propagandes qui tentaient de démontrer la matérialisation de l'accès au droit à la santé dont devrait jouir tout être humain, quelle que soit sa couche ou son rang social. Un droit fondamental qui est une constitution de l'Organisation mondiale de la santé adoptée par la Conférence internationale de la santé tenue à New York du 19 juin au 22 juillet 1946 et signée par des représentants de 61 États ce 22 juillet 1946. 24 heures après la célébration mondiale de la santé au Cameroun, l'accès à la santé par tous est-il une réalité? Le gouvernement a mis en place un système dit la santé pour tous. Et lorsque nous, citoyens, nous rendons dans les hôpitaux, nous sommes un peu exaspérés par le service qui est souvent mis à notre disposition. Parce que, imaginez-vous que peut-être vous avez un cas urgent dans un grand hôpital, par exemple à la Quintini ou bien à l'hôpital général, et que à l'instant T, vous n'avez pas assez de moyens. Alors, les médecins ou alors les infirmiers vont vous mettre à l'écart, totalement. Donc, franchement, vous mettre à l'écart pour
pour demander de l'argent. La santé rime-t-elle avec argent, comme le pense le citoyen lambda? La réponse tend vers l'affirmatif si l'on s'en tient à ces distributeurs stratégiquement postés devant ces centres hospitaliers de référence de la ville de Douala. Si cette présence peut être insolite, a un sens à cet endroit, est une solution pour ceux qui sont prompts à tchouquer face aux moindres soucis de santé. La présence des cercueils et pompes funèbres devant ou aux alentours de certains hôpitaux en disent aussi long. En principe, vous devez savoir que la prolifération des pompes funèbres, des magasins de vente de cercueils autour de la Quintini est conséquence des existants du MOC déjà. Mais je pense qu'il peut y avoir un palliatif, c'est-à-dire une façon de le faire de manière subtile. Dans notre processus de sensibilisation des opérateurs funéraires, il y a 2 ans, je crois, nous avons mené plusieurs actions où il était demandé aux opérateurs funéraires de maintenir les cercueils et les accessoires funéraires dans les magasins. En principe, les cercueils ne devraient plus être vus. C'est-à-dire que au seul moment où le corbillard devait arriver, porter le cercueil du magasin pour l'amener, je crois, à une mort quelconque, à ce moment-là seulement. Mais le reste du temps, les cercueils devaient être, comment dirais-je, dans les magasins. Le constat est une caricature, mais il est pourtant vrai. D'ailleurs, le nouveau ministre de la Santé n'y va pas du dos de la cuillère, afin d'humaniser ce secteur qui souffre d'un syndrome du business. L'aspect social ayant foutu le camp dans les hôpitaux, ça parlait cash. Pourtant, ce droit à la santé devenu un slogan incombe à l'État et le gouvernement qui ici sont responsables de l'application de ces conditions afin que chaque personne atteigne le meilleur état de santé possible en garantissant la disponibilité des services de santé. Une autre paire de manches décriée par des hommes à la blouse blanche qui disent souffrir d'un manque criard d'un véritable plateau sanitaire capable de satisfaire les Camerounais. En 2011, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le Cameroun faisait partie des nations africaines qui traversaient une crise des ressources humaines pour la santé. On comptait approximativement 1,1 médecin et 7,8 infirmières et sages-femmes pour 10 000 habitants. Ce qui est quasi insignifiant dans un pays où les habitants sont à la merci des maladies dites tropicales et plusieurs pandémies. L'urgence est donc signalée, il faudra que ça change, que la santé pour tous sorte des slogans politiques et devienne une réalité. The indomitable Lionesses of Cameroon lost to China 0-1 in a final of a 4-team pre-tournament competition which rounded up recently in China. The 4-team invitational tournament began on the 1st of April 2019 with Cameroon being the lone African country. China, that booted Cameroon out of the Women's World Cup in 2015, scored her lone goal at the 40th minute through Wang Shangshang, the same player who scored the spoil for Cameroon in 2015 in Canada. The Lionesses tried to level score, but all their attempts were fruitless. The 4-team preparatory tournament in China was Cameroon's first international competition since qualifying for France 2019. The Women's World Cup that will run from June 7 to July 7 will see Cameroon play against Canada, New Zealand and Netherlands. The Under-17 Lions of Cameroon, guided by 1990 World Cup quarter-finalist Libby Thomas, have ended their 9-day stay in Kigali, Rwanda recently en route to Dar es Salaam, Tanzania. With their arrival in Tanzania, the team is expected to play friendly games as part of their acclimatization aid before CAF officially opens the Under-17 AFCON Village on April 11. Cameroon will play her first game against Guinea on April 15, a Guinean side whose government has motivated each player with $3,000.
Before leaving Rwanda, the Baby Lions defeated the Rwandan First Division club Inter FC by 4-1 on Sunday. A brace from Yannick Noah, Ben Nasuru and Alium gave Cameroon the victory. At full time, the under-17 head coach expressed satisfaction about his players' performances and the results. Nous sommes à la fin de notre préparation au Rwanda et je pense que c'est vrai qu'on avait des joueurs malades mais qui se remettent. Donc je pense que ça nous a permis un peu de les ramener à l'intérieur aujourd'hui. Et puis on a vu un peu la différence entre le tournoi et entre les autres matchs qui se sont joués par le passé et que je pense que bon, en les récupérant, je pense que l'équipe va retrouver sa vitesse de croisière. Je pense que l'équipe qui a commencé, ça n'a pas été la même chose qu'à la fin. Je pense qu'à la fin, on est monté un peu d'un cran parce qu'on a ramené les joueurs de vitesse. Et je pense que depuis, les gamins ils n'ont pas joué depuis peut-être un mois. Et là, ils sont en train de revenir. Et que je pense que bon, le dernier match, là, nous a permis de revoir un peu un certain nombre de choses. Et que je pense que le dernier match que nous allons jouer aujourd'hui en Tanzanie nous permettra de faire la mise en place totale pour le match. Coach Libby Thomas and his boys played 3 friendly games in Rwanda, winning 2 and losing 1 with 7 goals scored and 4 conceded. The under-17 Lions also paid a courtesy call to the Rwandan Genocide Monument where they paid their respect to the departed.